শিবাঙ্গনা। দৈনিক ড্রিবলে আপনাদের স্বাগত। আজ বাংলা ফুটবলের জন্য একটি অন্যরকম দিন। 3 বছর বন্ধ থাকার পর আজ আবার শুরু হলো বাংলা ফুটবলের অহংকারের আইএফএ শিল্ড। তার খবর থাকবে আজকের পর্বে, তবে তার আগে চোখ রাখবো আজকের হেডলাইন্স ফুটবল এক নজরে। বর্ণময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শিল্ডের। ঐতিহাসিক শিল্ডের আবরণ উন্মোচন। উদ্বোধনী ম্যাচে দুরন্ত জয় ইস্ট বেঙ্গলের। প্রথম ম্যাচে জয়, খুশি ব্রুজো। অভিজ্ঞতায় ফারাক গড়ে দিল শ্রীনিধি কোচের মত। দর্শকদের ধন্যবাদ সচিবের। চলে আসি বিস্তারিত খবরে। 8ই অক্টোবর 2025 দিনটি বাংলা ফুটবলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে ভবিষ্যতে, কারণ 3 বছর বন্ধ থাকার পর আজ আবার যাত্রা শুরু করলো আইএফএ শিল্ড। কল্যাণী স্টেডিয়ামে এক বর্ণময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হলো এই যাত্রা। দেখে নি সেই অনুষ্ঠানের কিছু ঝলক। খেলার সেরা বাংলা মাননীয় মন্ত্রী সুজিত বোস, সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সচিব অনির্বাণ দত্ত। করতালি দিয়ে আমরা অভিনন্দন জানাই প্রত্যেকে। আইএফএর বেলুন আইএফএ শিল্ড 29 বার জয়ী দল ইস্ট বেঙ্গল। করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাই।
এবার জয়ী দল আইএফএ দেশে হায়দ্রাবাদের একটি প্রতিযোগিতা দল শ্রীনিধি ডেকান এফসি। দেশের তো বটেই, এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন এই শিল্ডের গায়ে রয়েছে অনেক ইতিহাসের গল্প। সেই শিল্ডের আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু। একবার দেখে নেব সেই মুহূর্ত। এটা আইএফএর এই মুহূর্তে রাজ্যের মাননীয় নির্বাচন জরুরি পরিষেবা বিভাগের মন্ত্রী সুজিত বোস তিনি আইএফএ শিল্ড উন্মোচন করছেন। আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত সঙ্গে আছেন। ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ডের উন্মোচন করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাই প্রত্যেক একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে। ঐতিহ্যবাহী উদ্বোধনী ম্যাচে দুরন্ত জয় ইস্ট বেঙ্গলের। এদিন তারা শ্রীনিধি ডেকান এফসি কে 4-0 গোলে হারালো। লাল হলুদের হয়ে গোল করেন জয় গুপ্তা, ক্রেসপো, হামিদ ও জ্যাকসন সিং। ভালো জায়গায় সেট পিস পেয়েছে ইস্ট বেঙ্গল, একটা সুবর্ণ সুযোগ এই খেলায় 1-0 গোলে আগুয়ান হয়ে যাওয়ার। ফ্রি কিক নিতে গেছেন মিগুয়েল ফেরেরা। দেখা যাক এই ব্রাজিলীয় কি সাম্বা ম্যাজিক দেখাতে পারবেন। ফ্রি কিক দুরন্ত সেভ, সুযোগ রয়েছে ফিরতি বলে জয় গুপ্তা, কোন রকম ভুল ত্রুটি করেননি, একদম উৎপাতা শিকারীর মতো সুযোগ সন্ধানী হয়ে 6 ইয়ার্ড বক্স থেকে হালকা টোকায় বল জালে পাঠিয়ে দিলেন। তবে ফ্রি কিকটির প্রশংসা করতে হবে, অসামান্য ভাঁজ খাইয়েছিলেন বলটিতে মিগুয়েল এবং জয় গুপ্তা একদম সময় মতো নিজের প্রেডিটরি ইনস্টিংক্ট অ্যাক্টিভেট করলেন এবং হালকা টোকায় বল জালে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেই গোলেই কিন্তু বিস্ফোরিত ইস্ট বেঙ্গলের জাল। বাদিক থেকে বিপিন সিং, সুযোগ, হেড করেছেন ক্রেসপো, অসামান্য গোল সাউল ক্রেসপোর। একটা দুরন্ত হেডার ছিল, কোন রকম সুযোগ পাননি আদিল ফেজাল এবং তাতেই বাজিমাত বিপিন সিং। দুরন্ত একটি আউটসাইড ডজ, দুজনকে টেনে বেরিয়ে গেলেন এবং তারপর শেষ মুহূর্তে বল রিলিজ করলেন এবং অসামান্য হেডার। ডান দিক থেকে আবারও বিপিন সিং দ্বিতীয় গোলটির জন্য তৈরি করেছিলেন। আরেকটা সুযোগ, ও অসামান্য ফিনিশ সেই হামিদ আহাদাদ। ইস্ট বেঙ্গল যেরম রেনেসা জয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে, হামিদ আহাদাদের গোল কিন্তু মনে করিয়ে দেবে সেই ইতালীয় আর্টিস্টদের কথা, ইতালীয় শিল্পীদের কথা। কি অভাবনীয় ফার্স্ট টাচ, বিপিন সিং এর ঠিকানা লেখা পাস এবং দেখে শুনে বলটিকে জালে পাঠালেন। কর্নার প্রস্তুত ইস্ট বেঙ্গল। আরেকটা সুযোগ, আবারও হেডার, অসামান্য হেড করলেন জ্যাকসন সিং, তার সঙ্গে সঙ্গে বল পাঠিয়ে দিলেন জালে। আমরা আগেও বলেছিলাম রেনেসা জয়ের পথে প্রবর্তন করছে ইস্ট বেঙ্গল, অসামান্য অভাবনীয় ফুটবলের নিদর্শন দেখতে পেলাম। সাউল ক্রেসপো ঠিকানা লেখা পাস, ঠিকানা লেখা কর্নার, ইনফ্যাক্ট সেখান থেকে অসামান্য হেডার। চলে আসি পরের খবরে। প্রথম ম্যাচে দল যথেষ্ট প্রাধান্য নিয়ে খেলায় খুশি লাল হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজো। তিনি কি বলছেন শুনে নেব। So coach, this is the perfect anniversary in East Bengal, right? So what is your take on about this match? I mean, it was so easy. I mean, what is your analysis? Well, first of all, happy to have come back to competition. We have the chance to play this IFA Shell when Indian football is a little bit in a tough situation. So for us it's important to be in competitive mood, and the IFA Shell is giving us the chance to play competitive games. So happy about that. Secondly, the result is what matters. So I should be happy today with the result and the
dominant performance, but I think that we have much more with us in terms of performance, and slowly, gradually, probably with the rivals being more tough with the pass of these competitions, probably our team will grow. And the last thing is that today we have the feeling that the game was a little bit slow, and there are two reasons behind it. One is that the pitch was not in a very good condition, it was dry, the ball didn't move fast, and probably our rival today, they play a game to hold the ball in their own half, not to take a lot of risk. As you saw in the first half, we were shaping much more, but in the second half we decided to go all in, and we created a lot of chances, but one more time, I think that we need to improve the conversion ratio. Important that 4 different players came into the score sheet. We are showing that our players have the capacity to score, but we are also showing that we need to improve the conversion ratio, because when bigger rivals come, probably we will not have this big volume of chances. This win helps him to reach the final, almost final, because the format is like that. So, where do you need to change? Where do you need to improve? Because Well, it is too early to talk about the final, because Nandari is there, and Nandari, I heard that they are coming with 4 foreigners. They are coming with a better team than the team that played in the Durand Cup. In the Durand Cup, they were a resident team, well organized, tough. It's another game that, same as today, we put a very dominant performance, but we could only score 1 goal. So the reality of the competition is that now on 11, Nandari has to play Israeli Deccan. Let's see what is the result. We have put today 4 goals of goal difference, so I hope that Nandari cannot put 4 goals, and the draw in the final game is in our favor. So, and if it's not like that, no problems. We will try to play the game of Nandari independent of the result and the position at the kick-off time. We will try to play the game too. you have introduced your defense line is the Indian defense. Is there any plan behind it? Probably today our rival was a rival that will demand us less in defense, so we understood that we wanted to play with full potential up front and give the rest to Kevin. But probably with Andari, we are going to be more demanded on our defensive line, so probably we will come with changes. After the injury in Derby, Durand Derby, Hamid back in the match and scored. Must be satisfactory for you. He was hungry, no? You could see on the pitch he was in every action involved. He was pressing very well. He was making it difficult to make the build-ups for the opponent team. So I think that Hamid today played a fantastic game, and good that he came again in the score sheet. Coach, Coach, this is Coach, although this is a not so tough team, but we saw that you have used your all foreigners in this match. It's kind of a practice or make them match fit? The reason? As I say, probably they are not even the team that they will feel in the I-League next year. They have a mix of young players and senior players, but the reality is that they closed very well the central areas. They were in shape. They were accumulating a lot of players in their own half. So yeah, it was a good test on how to beat a deep defense and a team that is very compact and play again just not to receive chances. Probably they knew that winning the game would be very difficult for them, but I'm quite surprised because again I think that we play with an opposition very well organized, waiting in their own half, and we need to find solutions to break the deadlock. For example, accumulating players up front, going well in crosses, and if you analyze the goals, there is no situations of counter-attack and there is no situations of central areas combinations. Probably we were understanding well the conditions that our rival proposed us, and I think that in the win game today we were making the difference. Coach, you scored 4 goals, but we think you missed another 5 or 6 goals. So, as a coach, are you worried about the goals? Already said that it's something that we are working a lot. As you know, a new striker is coming in the next days, so probably he will help us to overcome that problem that we are having of creating chances and not score goals. But I don't want, if we speak more about that, it seems that we have a problem, and what we want to do is work more and try to convert more, because with big rivals, we are not going to have this big number of chances. Coach, it is a hypothetical Coach, it is a hypothetical question. But if everything goes smooth in your opposite team also, there is a chance to another derby in Shield final.
Has there anything in your mind? There is a possibility of derby, but there is also a possibility that tomorrow Blanc Perala can beat Mohammedan, and there is also a possibility that in our game with Nandari, Nandari can win the game. So possibilities are there, but for us, if we are playing this tournament, and I read now that Mohammedan is registered in their main team, that means that we are giving full importance to the tournament, and if we play the final, I'm sure that both clubs will be deciding to see again each other, and let's see who is one step ahead. I think we are confident with what we are doing, and when we face Mohammedan, for sure we are going to try to play to win. Not like last year, that probably we were more reactive and minimizing damage. But this year, I think that we can face any rival, and the rival that it comes on our way, we will always try to do the best to win, to progress, and to keep improving the team. And it will be a good preparation for the Super Cup also. For sure, but the most important is this is a competition itself, no? So we want to give importance to IFA Shield, and if we can win the first title of the year, it would be fantastic for us. But yes, it will also be a good preparation for the Super Cup, and as you know, the Super Cup is giving one slot on the Asian competitions next year. So we are in an important moment of the year, because I don't know what will happen after the Super Cup and how much time they will take to run the league. Coach, on a personal note, how do you assess last year and this year? Completely different. When I came here, I was like a fireman, fire brigade. First was derby. First was the derby. The team was mentally in a very tough situation. It's true that immediately after 1 month, we got one of the most important achievements of last year, that is qualifying for the final stage of the AFC Challenge League. We were having our ups and downs. There was no rival last year except of Chennai in our home game that really showed that they were superior to us. But it's true that last year we were much more a reactive team, a team much in shape and playing direct football and coming with more counter-attacks, probably because we could not dominate the central areas. But if you see our football this year, it's completely different, and we will try to be more dominant, to win more games, and hopefully, if the things goes well, we want to be with the best teams of Indian football. নিচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতি, ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। প্রথম ম্যাচেই 4 গোলে হার। দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে লাল হলুদের ফুটবলারদের অভিজ্ঞতার পার্থক্যই ম্যাচের ভাগ্য করে দিল, এমনটাই জানালেন শ্রীনিধি কোচ। কি বলছেন তিনি শুনে নেব। So it's a learning experience. But coach, I have just one question, that your team was not attacking a bit. I mean, is there your mindset was that we will defend, we will not concede goal. After we will see that can we go score or not, because there is no effort to score goal in entire match. I understand your question. I believe we try to get inside of the game in the first half, first minutes, to see how is the opponent, and then we adapt the game. Like I said in the beginning, we are talking about a very young team. The difference between the age is very big. So for us, the focus, I continue saying, is the dominant players, and this kind of play, the games will help them to play better in the future. And against this kind of opponents, we have to. It's a very strong team. It's a team from ICL. We know our reality, and we are building the future of Indian football with good players. With the process is the most important for us. And I'm really pleased with the behavior of the Muay boys on the pitch. So experience makes a difference. Experience makes a difference. On the game today, yes, it's made a difference. Of course, we're talking about the team is competing ISL. We are competing in the Premier League of the state. We was winner on the Italian A division. We also finished 5th in the FDL last season with the youngest team in the championship, with an age of average of 18 against players under 23. And this is our focus. It's prepare these guys for the future, because we want these guys to play on the senior team on Chile with more games,
in case of London, for example. And the youngsters, of course, they can also to dream about it. So these games is very important for us. Have this kind of difficulty of the opponents, this kind of intensity of the game, help us to develop them. Has any chance to rebound or rebounds? So it's Has any chance to rebounds? rebounds. To Bounce back. To bounce back. into the next game. Of course, it's our mentality. It's step by step. If we are just focused what happened today and not focused what's going to happen the next game, and we can improve the next game, we're not doing enough over here. So we are also want to do better, show our best version on the next game. Thank you. ম্যাচ শেষে কল্যাণী স্টেডিয়ামের উপস্থিত দর্শকদের ধন্যবাদ জানালেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। তিনি কি বললেন শুনে নেব। আরম্ভকে আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এইভাবে সফল করা সম্ভব হতো না। আপনাদের সকলকে আমার অন্তর থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এইভাবে মাঠে আসার জন্যে এবং প্রথম ম্যাচটাকে এরকম আনন্দদায়ক করে তোলার জন্যে। কারণ স্পেকটেটর ছাড়া ফুটবল হয় না, ফুটবলটা আপনাদেরই জন্যে। আপনারা আছেন বলে বাংলার ফুটবল আছে। আপনাদের পাশে চাই, আপনারা পাশে থাকুন, বাংলার ফুটবল অবশ্যই এগিয়ে যাবে। ধন্যবাদ। আমরাও আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তকে, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আজকের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করুন। বাংলা ফুটবলের আরো অনেক খবরাখবর জানতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। আজ এই অবধি, দেখা হচ্ছে আগামীকাল। শুভরাত্রি।